Kovera, Sajja, Lavarva Fruit Sajone, Lavhutanu, Robuya, Haku, Namusi, mbekanyamushumo yabo ine bayifunisa ya Maambiwa, Nendipi alitemeri, lothe, ndinachambu poligege. Nduruwa alinda alimabekwa nandi shome Robuya ubandiriza khacho bana Johannesburg, Namusi karizeze usukela awara ya ufumi. Matina Musi usatisa panda, mbekanyamushumo yasho, riyatamubadiwa zambutso ya Namusi, chando mbutso ya Namusi ikorumi yapo. Busore, uchitebera udivadziwa haugonya mitengo yasvivasvanga lavaru, vone vari minda Mafhungo. Matina vachitodo vachibida cha mbekanyamushumo ya Maambiwa ngavari mwariri kasiyatari lashu la Facebook na la X ka SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu 078 459 1516. Ndoti Vho-Nandipha Magudumana vakadorindera imwe vege hafu vasazvidivara riwe vachitovoporovanga beili. Vareili na vanameri vakadhidhori vanana chipinga chikonda vukuma musi mitengo ya zvivaswa ichikodhidhogonya nga lapraru. I'm not happy about that because these games are preparation for AFCON. These games are preparation for the qualifiers in November, but okay. Timu ya Rushaka ya Bafana Bafana yoboera gambani utandukiselo panda ha mutambo wayo na timu ya Namibia fana ayani panda musi bashitombana na timu ya Rushaka ya Ivory Coast. Fungo la thoma chao ya khumbelo ya beili ya Dr. Vho-Nandipha Magudumana idonetshedzwa khothe ya magistrate wa Bloemfontein nga Musumbuluwo. We are saying, court, please, you should not lose sight of this discrepancy that we uncovered in the state's evidence. The fact of the matter is, I concede there could have been, when one looks at the definition and what the crime is, accused number 4 is included. And what is the gratification in that respect? 2.5 million rand, whereby 40,000 rands was paid. Even if the 40,000 rand was not paid, the corruption is complete. We're talking of 2.5 million rand. Your worship, cast doubt, or rather they are untruthful. There is, for instance, an allegation which I will deal with later, of the number of times the applicant has been in contact with the children. The state comes up with something else, which is not backed up by any shred of evidence. It's their word, and their word cannot be gospel. The court must take the holistic evidence before it. The investigating officer has mentioned in his 5 pages, which are said to be stories, how Thabo Bester, how the orchestration of the escape of Thabo Bester happened, and the fact that he was incarcerated at the maximum prison. And he says in this affidavit, the mastermind was the applicant. Kote kurone ya Pretoria yopfa uri huko humbreliwa uri chigidi cheshashumisiwa uburaha mulinda buno wakali wa Orlando Pirates Senzo Meyiwa nga mwaha wa gidimbiri 14 choba chotodziwa ka kampani ya tererezo ya SBV musi huchiko hombokiwa mashereni nga mwaha wa gidimbiri 13 mulanguli wa zwabuendi ka kampani iyi Boyakoba Smart bane bateya ubona uri kampani ikutebedza mirayo na uri babige zigidi zvochiwaho nga chipinga chotiwaho vakwatisedza uri chigidi icho ndi cha kampani iyo. Vho-Smart vori mbalindi vochoteriwa vajiriwa zvigidi sentarani ya mavengere a Raby Ridge nga mwaha wa gidimbiri 3 he hatsiwaho ne chigidi icho. Regarding the comment of this firearm, I can confirm and testify that this is indeed a CZ 9mm Parabellum Luger
handgun, pistol, firearm. Uthi-ke malena-ke nesibhamu ngakwazi ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngempela lesi sibhamu kuyi-CZ75 i-9mm iluga isona-ke lesi sibhamu kuyi-pistol. And what is the position regarding that firearm as far as your company is concerned? Based on the exhibit documentation here, it proves that this firearm is related to the company firearm that with the serial number 8587 Bravo. Khothe khathululi khulwane yo thudzela kule huna mbadelo khumbelo ya ANC ya ṱoḓa khathululo kha tsheo ya khothe khulwane ya Gauteng fhala Johannesburg ya thudzela kule khumbelo ya khathululo kha tsheo yayo ya uri vhaṋetshedzi vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance dzi rekhodo dzavho dza nga ha u tholiwa nga vhathu vhane vha vha miraḓo ya ANC. Kha tsheo ya dzhiwa nga Musumbuluwo, khothe khathuli yo tshea uri ahuna khonadzeo na nthihi ya uri hu itiwe khathululo ine ya nga konadzea. Khothe yo isa phanḓa nga uri ahuna mbuno dzi vhofhaho uri khathululo i thetsheleswe. Musi ri tshi khou bvela phanḓa, tshanduko kha United Nations ho kateliwa na vha khoro ya tsireledzo, nyengedzo ya BRICS khathihi na u vhumbiwa ha khoro ya vhaswa ya BRICS. Izwo ndi zwone zwihulwanesa zwo bveledzwaho kha khuvhangano ya vhu-15 ya BRICS yo farelwaho kha ḽa Afrika Tshipembe nga ṅwedzi wa Ṱhangule u ya nga ha Presidente Vho Cyril Ramaphosa musi vha tshi khou amba na lushaka nga Sondaha nga madekwana. The summit said that there should be greater representation of developing economy countries in the United Nations Security Council's membership. This is so that countries from Africa, Asia, and Latin America, including Brazil, India, and South Africa, can play a greater role in international affairs. BRICS leaders agreed that the value of BRICS extends beyond the interests of the current members. They agreed that BRICS could be more effective and have a greater impact by building partnerships with other countries that share its aspirations and perspectives. We have agreed to establish a BRICS Youth Council, which will play an important role in defining the direction of these relationships into the future. President Vho Cyril Ramaphosa vari ahuna vhuṱanzi ha uri ḽa Afrika Tshipembe ḽo rengisela shango ḽa Russia zwithavhane. Vho amba na lushaka malugana na u ima ha tshikepe tsha Russia Lady R fhala Simonstown ṅwaha wo fhelaho. Mudiplomati wa ḽa US Vho Ruben Bridget vho vha vho ṱahisa zwa uri vho ḓiimisela u ḓivhofha nga vhutshilo havho zwi tshi kwama mavharivhari ayo. Hone ha Presidente Vho Ramaphosa vari tshikepe itsho tsho tou endedza zwithavhane zwe zwa vha zwo rengiwa nga ḽa Afrika Tshipembe nga ṅwaha wa 2018. From its investigation, the panel found no evidence that any cargo of weapons was loaded for export onto the ship Lady R. The panel found that there was no evidence to support the claim that the ship transported weapons from South Africa destined for Russia. The panel established that the ship docked at Simonstown to deliver equipment that had been ordered for the South African National Defence Force in 2018 by AMSCO. All relevant permits had been obtained for the importation of the equipment that were delivered by the ship. No permit was issued for the export of arms, and no arms were exported. The panel did not find any evidence of criminal conduct by any persons involved. However, the panel made findings and recommendations with respect to the functioning of our National Conventional Arms Control Committee. It also made recommendations about the improvement of communication between ministers and government officials, including the adequacy of the relevant administrative processes.
Ri tshi khou bvela phanḓa, mahoro a polotiki phalamenndeni o ṱahisa vhupfiwa ho yaho nga u fhambana zwi tshi tevhela mawanwa kha ṱhoḓisiso dza nga ha tshikepe tsha zwiṱhavhane tsha ḽa Russia. Tshikepe tsha Lady R tshe tsha vha tsho ima fhaḽa Simonstown nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa tshi na zwiṱhavhane zwe zwa vha zwi tshi khou endedziwa. Vhoramaphosa vho ḓivhadza madekwe nga ha mawanwa hune ho wanala hu si na vhuṱanzi ha uri hu na zwiṱhavhane zwe zwa dzhenisiwa kha tshikepe tsha Lady R. President vha ri mavharivhari aya o tshinyadza ikonomi ya lino khathihi na vhuimo ha lino shango kha ḽifhasi. The ANC caucus welcomed the report by independent panel that there was no evidence whatsoever that Lady R ship was loaded with weapons that were sent to Russia by our government. We saw the leader of the opposition party acting very irresponsible, misrepresenting facts, working with the media to dent the image and the integrity of our country. And we are calling for all those who are not patriotic that it is high time that we rally together behind our government, because when the economy go down because of such irresponsible statement, the country suffers. We knew all the time that no complete manufactured weapons were loaded. That still do not denounce that nothing else were loaded. The truth is that at about 3 o'clock on Friday morning, the crane was still busy loading stuff under spotlights onto the vessel, while the 7 containers with the ammunition that were offloaded during the previous nights were delivered to the ammunition depot in Mukopong on that same Friday evening. It seems the scope of the panel was designed to be very limited, to only provide for the predetermined outcome. The ANC government is still not open and transparent with South Africa. We as the DA will not stop until the illegal and irregular behavior of ANC government is exposed and government is held accountable for the deplorable behavior which is damaging South Africa. Announcement by President Ramaphosa to the country last night, particularly on the Lady R matter, leaves more questions than answers. Somebody is being economical with the truth here. Either those that provided the information to President Ramaphosa or Honorable Murray, who received information from people who had alleged that some goods were loaded onto the ship. Whatever was loaded or offloaded on Lady R, it brings into question the fact that countries are now involved, because United States of America ambassador had made comments. We've got Russia involved here. It's a Russian ship, and South Africa. So one would think that the country deserves better answers, and we would call for an inquiry which goes beyond just that committee that was set up by the president. Ali wa ḓivha tshine nda ḓi rwa khana nga tshithu tsha uri kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa a ri fhelelwi na luthihi ngauri ri na vhadzusanya vha mafhungo na ndi ri tshigwada tsha mafhungo tshi shuma nga maanḓa. Ndi zwone Tshandu, ndi ngazwo ri tshi khou ri kha vhaṱaleli vhashu vha songo ṱutshela kule ri khou vha vhuyela na mafhungo hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fana kha DTT. Vhahaṱuli khothe khaṱuli khulwane i re Bloemfontein vho vhudzisesa uri ndi nga mini vha AfriForum vha tshi khou nyanyuwa nga fhungo ḽa Kill the Boer, Kill the Farmer. Fhungo iḽi ḽo ladziwa nga kha nyambedzano vhukati ha ḽihoro ḽa ANC, AfriForum na vhaṅwe nga ṅwaha wa 2011. Ramilayo wa AfriForum vho Jeremy Gauntlet vho vhudza khothe uri i tea u sedza fhungo ḽa u sengulusa fhungo ḽa luimbo ulu sa izwi luimbo lune lwa vha na vengo. Vha AfriForum vha khou ita khumbelo ya khaṱhululo kha ndaela ya khothe ya ndinganyo kha uri yo kundeliwa u sumbedza uri vha ḽihoro ḽa EFF vho pfuka mulayo wa ndinganyo nga u imba luimbo ulu. This is reasonably capable of being understood in another way. And I go back to issues being raised by Justice Matujani. In the volatility and the rawness of this history, you must know that there are people alive who understand, reasonably understand it as an injunction
to hatred. And for as long as white supremacy exists, which is manifested in land and property injustice, Mr. Malema is entitled to call for its destruction. He's entitled to call for the destruction of the evil system of apartheid. And so we say that he is bound to call for this eradication. And he made it clear that when he uses farmer or boer, he doesn't do so in ethnic or racial terms. He is doing so figuratively to shine a spotlight on land injustice which Africans continue to experience. Vachiimiswa cha Helen Suzman vho ita khumbelo ya shishi ya tsheo ya tshifhinganyana fhaḽa khothe khulwane ya Gauteng Pretoria. Izwi zwi khou ḓa musi minista wa zwa muhasho wa muno Dokotela Vho Aaron Motsoaledi vha tshi khou ita khumbelo ya khaṱhululo kha tsheo ya uri u fhelisa havho maṅwalo a vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe a u vha kha ḽino a ZEP a zwiho mulayoni nahone zwi nyadza ndayotewa. In this case, the risk arises that the expiry date of the ZEP could be run down by running out the appeal process, meaning that there would be no real relief to be granted ZEP holders if that is the court's ultimate determination. HSF approached the minister asking that he agree to observe the protections extended ZEP holders pending the conclusion of the appeal process. This was refused. Zwino lavhelesa thoho dza mafhungo siani ḽa mulayo na muḓivhi wa zwa mulayo u bva Yunivesithi ya Limpopo ndi Vho Advocate Lufuno Nevondwe. Vho Advocate ko vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Dokotela Vho Magudumana vha khou bvela phanḓa na u ṱoḓa beili. Ro sedza khanedzano u swikela zwino ri nga ri hu na khonadzeo dza uri vha wane beili na? Ya u tshi khou tou lavhelesa khanedzano dzine dza vha hone thaidzo khulwanesa nga maanḓa ndi ya uri va flight risk muhumbulo muhulwane wo uri muthu a fhiwe beili ndi uri u ḓo kona u ḓa khothe arali havha na u timatima uri a nga ḓa khothe kana a nga si ḓe khothe i ya balelwa nga maanḓa u mufha beili. Zwino vho sedza nga maanḓa hu na mafhungo uri vha flight risk zwi a ofhisa arali vha nga fhiwa beili uri vha nga kona u ḓa khothe vha ḓo zwi humbula uri ndi muthu we a shavha na muhumbulelo wa Thabo Bester aya kha ḽiṅwe shango so vho ḓi wanala vha tshi tonga vha na dzi passport nnzhi nga maanḓa not nthihi so zwi a ofhisa nga maanḓa arali vha nga fhiwa beili uri vha nga kona u ḓa khothe nga ḓuvha ḽa khothe. Vhone Vondwe ḽiṅwe fhungo ḽa mulayo Kelly hu khou pfala uri tshigidi tshi tsha shumiswa u vhulaya Senzo Meyiwa tsho vha tsho tou tswiwa afha ri nga ri mulandu une muvhuso vha khou hwesa vhahwelelwa u khou khwaṱha u tshiya na? Ya u tshi khou tou lavhelesa zwi vhonala u tshi tonga vha muvhuso mulandu une wavha nawo na kha vhahuwelelwa vhane vha vha phanḓa ha khothe u vha wo khwaṱha ngori zwi a vhonala uri hu nga vha hu vhone vhane vha vhori vha nga vha hu vhone vho vhulaho nga tshetsho tshigidi tshine tsha khou humbula upfhi ndi tshone tsho vhulaho Senzo Meyiwa so zwi amba uri case ya muvhuso i vhonala yo khwaṱha kha mulandu. Fhungo ḽa ZEP minista wa muhasho wa muno vha khou ṱoḓa u ita uri khumbelo ya khaṱhululo ya tsheo ya uri u fhelisa ha u shuma ha ZEP a zwiho mulayoni. Ro sedza uri vha Helen Suzman Foundation vha khou ima na uri vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe vha songo ṱuwisiwa nga uri a vha nga wani thuso. Mulayo wa pfanelo dza vhathu wone uri mini nga iḽi fhungo? Mulayo wa pfanelo dza vhathu nga maanḓa vha ḓo zwi humbula uri u ya tendela uri vhabvannḓa vha vhe kha ḽino shango fhedzi hu funa u vha na mbunwe dzo khwaṱhaho uri why vha kha ḽino shango vhaṅwe vha ḓa kha ḽino shango arali khamusi kha mashango ane vha khou bva khao ḽi songo tou lala zwavhuḓi kana nyimelo i songo tou vha nga nḓila yavhuḓi vha ya grantiwa status tsho vha refugee so u ya pfha u tshi pfhesesa uri zwi tshi ḓa kha pfanelo dza vhathu kana kha milayo ya immigration law havha vhadzulapo vha Zimbabwe vha ḓivha na pfanelo ya uri vha vhe kha ḽino ḽa fhano ḽa Afrika Tshipembe zwi tshi bva kha nyimelo ine vha ḓiwana vha khayo vha kha shango ḽa Zimbabwe so u ya pfha u tshi pfhesesa uri vha Helen Suzman vha na point ine vha vha nayo vha tshi khou imela havha vhadzulapo vha shango ḽa Zimbabwe uri vha funa u vha hone kha ḽino unless arali muvhuso wa fhano u na zwine wa nga vha thusa ngazwo havha vhadzulapo ngauri u ya nga immigration law naho u tshi bva kha ḽiṅwe shango u ya ḓi tendelwa u vha kha shango ḽa Afrika Tshipembe fhedziha zwi sa vhe zwithu zwine zwa nyadza pfanelo dza vhathu
so uya pfa uchipfesesa uri uva hone havo apa zvimulayoni kana zviyairana na murayotewa ngauri vafuna uri vapuwe vukudho kha heli shango fedzi hava chikopuwa vukudho uvu zvisongokandikana pfanelo dzavamwe dzavadzulapo valino vavo la Afrika Tshipembe. Vhone Vondwe huna luimbo fhethu lwa uri kill the boer lu dovha hafhu lwa milomoni ya vhathu mulayo wone u fhambanya hani maitele a mulayo na polotiki hone maipfi a vengo ndi maipfi ḓe u tshi pfi haya ndi maipfi a vengo u vha khou amba nga maipfi ane a vha uri a vha to itisani. Maipfi a vengo ndi maipfi ane a ṱuwedza dzikhakhathi vha ḓo zwi humbula uri luimbo uri kill the boer kill the farmer runa vengo line lwa lidisa kha vhatshena vha lino la Afrika Tshipembe. So uya pfa uchipfesa nga maanḓa uri luno luimbo a lu ngo tou vha luimbo lwo to kunaho arali u tshi khou tsheka kha musi hezwi zwine ra zwi vhidza uri hate speech ngori luimbo lonolu lu tshi khou ḓiimbeleliwa lu a ḓisa vengo kha vhaṅwe kana lu a ḓisa vengo kha vhatshena zwi tshi khou vhambedza vhatshena na vhathu vharema. So uya pfa uchipfesa uri luimbolu a lu ngo to kuna zwavhuḓi u fana na dziṅwe dzinyimbo dzine dza vha uri a dzi sasaladzi vhaṅwe vha miṅwe mirafho kana a dzi swiki hune dza kandekana pfanelo dza vhaṅwe vha miṅwe mirafho. Vho advocate ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ara madekwana avhuḓi. Khou livhuwa nga maanḓa. Nda. Ri tshi khou bvela phanḓa vha miṱa ya vhathu vha 19 vhe vha vhulaiwa Lavhutanu kha muthutshano na mapholisa vha tshi khou humbuleliwa uri ndi vhahomboki vha masheleni ane a vha a tshi khou endedziwa vho dalela vhuengelo ha Tshilidzini ngei Thoho ya Nḓou. Kha mashaka vhe vha vha hone hu katelwa vha muṱa wa mushumi wa ngadeni wa miṅwaha ya 28 vho Alex Myambi na mushumi wa nḓuni vho Juliet Mugabe. Mapholisa vha ri muthutshano wo ḓo thoma ngei Lavhutanu muṅwe muḓini he havha hu tshi khou humbulelwa uri hu na vhahomboki vha masheleni vhe vha 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 tshi khou pulana u tswa masheleni kha iṅwe depo ḽeḽo ḓuvha. U ya nga mapholisa tshigwada itshi tshi khou lavhelelwa uri ndi vha tshipiḓa tsha vhathu vhane vha homboka masheleni fhano Gauteng, Mpumalanga na ngei Limpopo. Mikosi ya Masindambilu. Iyi ndi mikosi yo pfalaho vhuongeloni ha Tshilidzini musi muṱa ya vhahumbulela vha zwiito zwa u homboka dzigoloi dza u endedza masheleni vha 19 vho thuntshaho vho ḓo ṱalusa vhafunwa vhavho. Vhaṅwe vhavho vha vha khou bva vhuponi vhungaho Soweto na KwaNdebele ngei Mpumalanga. Miṱa yo ḓo fara lwendo luhulu vha tshi itela u swika fhethu afho hu tshe na tshifhinga. Naho miṱa miṅwe yo tou ṱangana lwa u tou thoma vho vha vhe tshithu tshithihi nahone vho hana u amba na vhoramafhungo. Vhathu vhaṱanu afho vho ḓi vhonadza khothe ya vuwani ya madzhisiṱiraṱa Namusi izwi ndi malugana na hezwi zwo iteaho ngei Tshitandani musi vhathu vho no swika 19 vha tshi khou ḓo vhulaiwa. Zwa zwino havha vhaṱanu vho fariwa hafha vuwani nga nṱhani ha uri vho wanala vha na ambulance ya ER24 ine ndi iṅwe ya dzigoloi dza ḓovha dzi hangei fhethu ho ḓo wanala havhaḽa vho ḓa vha Tshitandani. Mulandu hoyunoni u hafhu khothe nga dzi 3 dza October. Vahumbulelwa vhaṱanu vho katelwa na vhane vha vha vho maine u bva vhuponi ha Randfontein vho ḓivhonadza phanḓa ha khothe ha madzhisiṱiraṱa wa vuwani. Tshigwada itshi tshi re na vhuṱumani na vhafu vha 19 vha khou humbulelwa zwiito zwa vhufhura ha masheleni vho ḓo farwa Thoho ya Nḓou. Vahumbulelwa vhaṱanu vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa vuwani malugana na zwiito zwa u hombokwa ha masheleni zwo katela na tshiendedzi tshine tsha khou humbulelwa uri tsho tou dzhiwa nga khani. Mapholisa vha ri vha khou bvela phanḓa na u fara vhaṅwe vhathu. I can promise you that we are still going to arrest more suspects who are involved in these CITs in the province and in other provinces, of course, as they are operating as a syndicate. So those who committed CITs in the province and other provinces, it's better they hand themselves to the police because when we find them, it will be a very, 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 very difficult situation for them. So it's better they hand themselves in because we are looking for them. Our investigations are at an advanced stage, so anytime we can arrest them.
mulandu wo fhiriselwa kha ḽa furaru ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi u itela maṅwe mawanwa. Ḽiṅwe fhungo Kelly, khothe khaṱhulu ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo ṋea khaṱhulo malugana na mulayo muswa u kwamanaho na zwikambi. Muhaṱuli Vho Gerrit Miller vho tshea uri vharengisi vunḓuni iḽi vha nga bvela phanḓa na u shumisa ḽaisentse dze vha dzi wana fhasi ha mulayo wa kale u rengisa zwikambi u swika awara ya vhuvhili maḓautsha. Fhedziha khumbelo ntswa dzi ḓo languliwa nga fhasi ha mulayo muswa une wa hanedzana na u rengisa zwikambi nga murahu ha awara ya vhu-12 vhukati ha vhusiku. Mulayo wa zwikambi wo sedzuluswaho hafhu nga vha muhasho wa mveledziso ya ikonomi wo itelwa khaedu nga murahu ha musi vharengisi na vha ḽihoro ḽa EFF wo ita khumbelo ya shishi ya u hanedzana na u thivhela u rengiswa ha zwikambi nga awara ya vhu-12 nga madekwana. Vha Hawks vha ri pulane dza u lwa na vhutshinyi dzi khou anwa mitshelo musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo fhaḽa Pretoria. Muhulwane wa Hawks Lieutenant General Vho Godfrey Libya vho ri vhathu vhane vha paḓa maḓana mararu vho farelwa vhutshinyi ho yaho nga u fhambana ngeno vha maḓana mavhili na furaru khavho vha tshi khou shumela zwigwevho. Vho Libya vha ri vhuṱanzi hune ha katela ndaka yo tou tswiwaho zwigidi na zwithuthubi zwine zwa ḓura masheleni a biḽioni dza rathi wa dzi randa zwe zwa dzhiwa musi vhathu ava vha tshi fariwa. Firstly, we wish him speedy recovery. He is still receiving medical attention. So obviously we will not be unpacking how he is doing, but he is receiving medical attention. And we expect that he will be recovering under the good hands of those medical practitioners. Cash in transit highs continue to be a thorn in the economy of the country, and the DPCI, in collaboration with private organizations such as SITASA, continue to strengthen the fight against these crimes. For this reporting period, a total of 27 suspects were arrested and 6 convictions were secured, which will share a sentence of 121 years imprisonment. A further 23 CIT-related offences, including Sibugen gun battle, will find expression in this regard. Vasongo tuchera kule riabia zwene zwino. Riko batanganeza hafu kha mbekanyamushumo ya Maambiwa pano kha DTT. Riko bvela phanḓa vhathu vha sumbe vhe vha vha zwipondwa zwa mulilo wa masinda mbilu wo ṱahaho fhaḽa Johannesburg nga Lavhutanu vho vhulungwa madekwe tshipembe ha Johannesburg. Vhathu vhahulwane vha rathi na ṅwana vho vha vhaṅwe vha vhathu vha fusumbesumbe vhe vha lozwa matshilo avho musi tshifhaṱo tsha u sindiso Marshall Town tshi tshi nanga mulilo. Miraḓo ya muṱa yo dalela motshara wa Deep Kloof mafheloni a vhege u ṱahisa zwitumbu zwa vhafunwa vhavho. Tshiwo tsho iteaho nga Lavhutanu fhaḽa ḓoroboni ya Johannesburg ndi tshiṅwe tsha zwo zwulusa kha ḓuvha zwakale ya ḽino he ha lovha vhathu vha swikaho fusumbesumbe ha dovha hafhu ha vha na tshivhalo tsha khuvhabvu. Vhanzhi vha sala vha sina mahaya. Mulilo uyu wo fhisa vhunzhi ha vhathu zwe vha sala vha sa koni u ṱalusea. Wa dovha hafhu wa ita masinda mbilu a u ṱalusa zwitumbu zwo swelaho kha uyo mulilo. Laika Banda wa miṅwaha ya 25 a bvaho ngei shangoni ḽa Malawi ndi muṅwe we a kwamea kha itsho tshiwo nahone o vhulungwa. Muṱa wa hawe wo xelelwa nga miraḓo mivhili fhedzi vho kona u ṱalusa tshitumbu tsha mufuna wavho. We came here in the morning and then unfortunately what we came here we didn't win because we came from 2 borders, my sister 2 of them. And then after that, they find that one of our sisters, they say that there's other people from Zimbabwe, they come to identify that body. So as for me, I try to explain to them that this person, my sister, the way she wear and then the way she look, but they say that no, we have to wait on Monday. That person who came from Zimbabwe, if she came,
and then we're going to see together, and then we can identify the body together. Vafumakadzi vana na vanna vararu vane vabva kha la Malawi navo na vanetshedzwa ṱhonifho ya u fhesela nga lutendo lwa tshimuslim. I think we forget that we are dealing with human beings, and so it's important for us as activists, as leaders, as organizations to remain committed to that goal of humanitarianism and ensuring that we put people's lives first before anything else. And so the fact that we've come out in solidarity as the Muslim community, as organizations, has been powerful, and I think we must continue building on that for all these families who are affected and who are often left vulnerable and on the sidelines of society because they are not prioritized in our conversations about national questions. I know that the fire has also affected a community of Malawians that are based here. That's why me and my fellow diplomats, we are here to be part of the burial of the 7 victims due to the fire. Secondly, I would also want to express our sincere gratitude to the President and the government for all the assistance that has been rendered to the victims. Musi mitei yo vha tshi khou ṱalusa vhafunwa vhavho khaedu ndi ya uri vhunzhi havho a vha khou kona u ṱalusea. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng vho ṱuṱuwedza vha miṱa uri vha dalele motshara wa Diepsloot u itela ndingo dza DNA. Ri tshi khou bvela phanḓa, vhoramilayo vha vhahwelelwa vho pendela khanedzano malugana na u phumulwa ha milandu ya fuṱaherathi ine ya khou hwelelwa vhafunzi vhane vha khou humbulelwa u tshipa Vho Timothy Omotoso khathihi na vhahwelelwa ngavho Vho Lusanda Sulani na Vho Zukiswa Sitho. Ramilayo wa vhahwelelwa Vho Peter Doberman vho ṱahisa zwivhangi zwine vha ri ndi zwone zwine zwa khou itisa uri tsengo iyo i vhonale i tshi khou dzhia sia. Zwiṅwe zwe vha zwi ṱahisa zwi katela u sa ḓifara zwavhuḓi ha vhutshutshisi u bva kha ramilayo wa muvhuso wa kale we a vha a khou shuma kha mulandu uyu Vho Ncebancelwa. Vho Doberman vha khou bvela phanḓa na u ima kha ḽa uri Vho Ntelwa vho khakhisa vhuṱanzi vhu bvaho kha ṱhanzi dza muvhuso. Vha muvhuso vha ḓo ṱahisa khanedzano dzavho dza u khwaṱhisedza uri tsengo iyo a yo ngo dzhia sia nahone I fanela u bvela phanḓa. What has been an interesting afternoon by defense lawyer Peter Doberman, where he did his head of arguments this afternoon, where he first stated that he wants to apply for Section 174, asking Judge Irma Skuman to drop all charges against Omotoso because he says not enough evidence has been provided by the state for him to be prosecuted. He went on then to poke holes at Advocate Ntelo, who has recused himself from this case, saying that he has got proof, as there was when he applied for a mistrial, that Advocate Ntelo conspired or coerced the witnesses to commit perjury, where there was instances during his application, the mistrial, where it was proven that Advocate Ntelo would be given a testimony by a witness, and he would tell the witness to amend certain parts of the statement and say something different when they appear in court. He then went into the testimony that was done by Melusha Gianni, where he stated that her testimony alone is so flawed, it cannot hold ground or must even be considered as evidence against this case. And he said the reason why behind that is that originally when she had spoken to the police, she stated that Timothy Omotoso had allegedly inserted his finger into her private part. She then went and said the same thing to Advocate Sadfontein. She said the same thing to Dr. Miller, but when she got to Advocate Ntelo, she just said that she was sexually violated. And Peter Doberman then said this was because when she spoke to Advocate Ntelo, he alleges that Ntelo told her to in fact change this from fingers being inserted into a private part to rape. And Doberman was saying that this is in fact isn't right, because all along she had been saying that from the first time she was interviewed by the police, to the Hawks, to the psychologist, to Sadfontein, that fingers were inserted
inserted allegedly by Mothoso into a private part. But then after speaking to Ntelwa, all of a sudden it changed from that to what was called rape. And then again insinuating that Ntelwa is the one that forced her or coerced her to commit perjury and change her original statement, because then again in court when she was cross-examined 2 weeks ago, she actually did confess that she did state all throughout her confession that she was never raped at all by Mothoso, but instead that her finger was inserted into her private part. And she's not sure as to why Ntelwa would say that he misunderstood, or why Ntelwa would not write down exactly what she said. Muhasho wa zwa pfunzo Northern Cape khou fara mushumo wa khuvhangano ya u vhala ya maḓuvha Kimberley. Khuvhangano iyi i tevhela mvelelo dzi vhiledzaho kha ṱhoḓisiso nga vha Progress in International Reading Literacy dzine dza sumbedza uri phesenthe i re nṱha ya vhagudiswa vha grade ya vhuna a vha koni u vhala uri vha kone u pfesesa. Khuvhangano iyi yo pika u maanḓafhadza vhadededzi kha u thusa vhagudiswa vhane vha kundelwa u vhala na u ṅwala. We do a couple of modules that are based on the curriculum, that are based on the things that teachers do on a daily basis. But we bring in obviously theory and link it into how does then this looks like into the classroom. So that's one of the ways in which we could develop teachers' content knowledge, is to really focus more on nailing how does reading develops. We want to make sure we give our learners the opportunity so they can improve on their reading skills, and we are depending on all the stakeholders. We are involving religious groups, parents, schools, everyone. It must not only be reading at school, but it must also be reading at home. It must be fun for the children to want to read so that they can improve their competency of reading. Rikhodova hafu u vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. A ri bvele phanḓa. Vha Eskom vha ri vha ḓo bvela phanḓa na khethekanyo ya vhuṱanu ya u tsimiwa ha muḓagasi nga u sielisana nga vhupo vhukati ha awara ya vhuṋa na khethekanyo ya vhuṋa nga awara ya vhuṱanu nga matsheloni. U swikela zwezwo vha tshi ḓo dovha hafhu u ḓivhadza. Vha Eskom vha ri izwi zwi khou itisiwa nga u vusuludziwa ha zwiṅwe zwa zwiṱitshi khathihi na u tshinyala ha zwiṅwe zwa zwiṱitshi. Zwiṱitshi zwo vhalaho zwo vha zwi tshi khou lugisiwa mafheloni a vhege. Due to the necessary increase in generation plan maintenance from an average of 3,000 megawatts in June to an average of 6,000 megawatts in September, coupled with recent multiple generation unit failures, Stage 5 load shedding will be implemented from 1600 today until 5 a.m. on Monday. This will be followed by Stage 4 load shedding from 5 a.m. until 1600 on Monday. This pattern will be repeated daily until further notice. The increase in the stages of load shedding is necessary to recover emergency generation reserves. What I do see is a continual increasing of the levels of load shedding on average from now until the end of the year taking place. So that looks like Stage 6 rearing its ugly head, unfortunately, again, sometime before the end of the year. Difficult to exactly determine which month it will happen, but I do think it will happen before the end of the year, and us being in about Stage 4 on average for the rest of the year. We fired our diesel turbines 5 times more than we did last year in order to try and prevent load shedding, and that used up about 9 billion rand in 3 months. So that cost is directly then passed along to the consumer, unfortunately, as taxpayers and as consumers of electricity. As Eskom says they have no more money, or they have no money, they're not able to collect money from the municipalities. So as the price of petrol and diesel increases, not only do our generator prices increased for us, making sure that we are immune to load shedding with generators, which isn't really a viable solution for businesses and households in Stage 4 upwards. Not only will that price increase, but also the price that Eskom is paying for firing its diesel open cycle gas turbines. So that will then reflect in next year's electricity price or the following year's electricity price as Eskom goes further into debt as a result of that price increase. Vhareili vha ḓo tea u hukutha zwikwama vhukuma u bva nga Lavhuraru.
mbalombalo u bva kha muhasho wa zwa minerala na fulufulu dzi khou sumbedza grade dzoṱhe dza petrolo dzi tshi ḓo gonya nga R1.71 nga lithara, dizili ḓo gonya nga masheleni a vhukati ha R2.76 na R2.84 nga lithara, ngeno petrolo i tshi ḓo gonya nga masheleni a nṱhesa nga R3.70 nga lithara. It is very insignificant, but as the Fuel Retailers Association, we are cognizant of the hardships that these price increases bring and the burden it brings on the motorists. But we also want to emphasize that it does also impact significantly on our operating costs, like credit card costs, which are linked to the pump price, and they are not even in the margin. So this hardship is actually being experienced both at the motorist level and is also experienced at the business level. Zwi tshi tevhela u ḓivhadziwa ha u gonya ha mitengo ya zwivhaswa nga Ḽavhuraru, vhone vha ri mini nga iḽi fhungo. Zwa zwino kha ri sedze vhupfiwa he vha ri rumela hone nga WhatsApp. Ḽokovhela nda nga madzina ndi pfi Mazitholo muloni wa Tshauludzwa Boni. U gonya ha zwivhaswa zwi khou khakhisa shango ḽoṱhe u ya nga u angaredza. Ndo sedza uri u khou gonya u thoma kha zwiḽiwa na zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, ndi zwithu zwine zwa khou ri kwama roṱhe sa shango. Ndi tshi ri vhane vha tea u dzhena khaḽo kha vha dzhene khaḽo nga nḓila yavhuḓi, vhunga u gonya ha zwivhaswa zwi tshi fhedza tshi khou vhaisa riṋe sa roṱhe sa shango. Ndaa. Nṋe ndi khou vhona uri u gonya ha zwivhaswa zwi ḓo ḓisa nḓaḓo kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe, ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou ḓura, vhuendedzi ha nnyi na nnyi vhu khou tea uri vhu gonye, zwiḽiwa nazwo zwi ḓo tea uri zwi ḓure. Zwino nṋe ndi vhona u nga ri na zwino vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha ḓo pfa vhuṱungu nga u gonya ha zwivhaswa izwi zwi sa imi. Nda nṋe ndi Peter Belo, ndi bva fhano Mndimeli. Nṋe ndi khou tou amba uri u gonyisiwa ha zwivhaswa zwi vhaisa na vhoriṋe vhaṅwe, ngori nṋe ndi muthu ane ndi tshimbila nga baki, ndi ḽaisa dzi thundu. U gonya ha zwivhaswa zwi vha zwi khou vhaisa na nṋe ngori ndi tshi vho ḓo tshadzha vhaṅwe vhathu tshelede nnzhi hu na nṋe ndi kone u vha ndo bindula nyana, zwi ḓo sala na nṋe ndi si tshena dzi customer. Ndaa. Ri tshi khou bvela phanḓa, ikonomi yapo i khou lavheleliwa u sumbedza u vha na mutsiko kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha. Vha Stats SA vha ḓo bvisa mbalombalo dza GDP dza kotara ya vhuvhili matshelo. Vhaḓivhi vha zwa ikonomi vha khou lavhelela uri ikonomi i ḓo dzula i fhasi ha phesenthe 3. Vhanzhi vha ri ikonomi i khou sumbedza u konḓeliwa naho hu na u tsimiwa ha muḓagasi nga u sielisana nga vhupo, nyingapfuma i re nṱha khathihi u tsa ha zwibveledzwa zwine ha bindudziwa ngazwo. I do expect that the second quarter's economic growth will come in positive, but I'm afraid it's probably going to be quite a weak number. So my expectation is for economic growth in the region of about 0.5%, well below 1% in any event. We have to keep in mind that the population is growing at a rate of more than 1%, 1.2%, and even if the economy is growing at more than 1%, we're not making any progress. And in fact, the medium longer term outlook for the economy is for economic growth probably mostly below 1%. So I'm afraid the South African economy is in real trouble. And it's not only because we're not creating enough economic growth. The effect thereof on unemployment means that unemployment is likely to keep on going up. Poverty is likely to keep on going up as well. But it's the Minister of Finance and State Revenue that's also under tremendous pressure. So I'm afraid from various fronts, the South African economy is facing all sort of obstacles. And until we really make some significant changes to the structural issues in South Africa, I'm afraid economic growth is likely to remain weak. Khuvhangano ya kilima dzhangoni ḽa Afrika yo takuwa fhano Nairobi, Kenya. Vharangaphanḓa vha mashango na mivhuso vhane vha paḓa 2 vha khou lavhelelwa u shela mulenzhe kha khuvhangano iyi ya u thoma ya kilima ye ya dzudzanyiwa nga vha Khomishini ya African Union nga tshumisano na shango ḽa Kenya sa shango ḽine uyu mushumo wa khou farelwa khaḽo. Khuvhangano iyi yo pika u kovhekana mihumbulo na u swikelela zwithihi musi zwi tshi ḓa kha kilima phanḓa ha khuvhangano ya COP28 mafheloni a uno ṅwaha.
Ri tshi khou bvela phanḓa, Phuresidennde wa ḽa Zimbabwe Vho Emmerson Mnangagwa vho dovha hafhu u sumbedza vhuḓiimiseli kha u vusuludza ikonomi. Vho amba izwi musi vha tshi khou aniswa u vha Phuresidennde wa ḽa Zimbabwe musanda wa iḽo shango ngei Harare. ḽa Afrika Tshipembe ḽo vha ḽo imeleliwa nga Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa. Ḽihoro ḽihanedzi ḽihulwane ḽo hana u ṱanganedza mvelelo dza khetho. Under my leadership and the new ZANU-PF government, democracy, good governance, the rule of law and the politics of tolerance will be entrenched in line with the spirit and letter of our sacred national constitution and laws. South Africa, which is an exemplary democracy in the African continent, should find itself represented in an event that sort of gives the thumbs up, gives the okays to what has been clearly condemned as a fraudulent, manipulated, discredited, and illegitimate electoral process. So it's a kind of a repetition of that retreat of hope and retreat of democracy in the African continent. It's not pretty at all, it's unfortunate. Zwa zwino ri ṱanganedza muḓivhi wa zwa ikonomi Dokotela Vho Azwifaneli Nemushungwa u bva ngei Yunivesithi ya Venḓa u amba nga ha u gonya ha zwivhaswa. Ndi madekwana Vho Dokotela Vho Azwi ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. U gonya uhu ha zwivhaswa zwi khou vhangiwa nga mini? U gonya ha zwivhaswa zwi khou vhangiwa nga zwithu zwivhili. Sa u thoma ndi u gonya ha mitengo ya zwivhaswa kana ya oil yone mbisi vhone wa vha u khou langiwa kha ḽifhasi na u wana tshelede yashu ine ya vha randa i khou swika ne ya vha i hoṱefhala i tshi khou vhambedzwa na doḽara ya Amerika. Zwino ndi zwone zwivhangi zwivhili hezwo zwino khou itisa uri wane uri mutengo wa zwivhaswa khou kombetshedza u gonya. Ri tshi khou sedza uri mutengo wa zwivhaswa u khou gonya zwi ḓo kwama hani vharengi? Musi mutengo wa zwivhaswa u tshi gonya ri zwiḓivha zwori musi ri tshi amba nga vhubveledzi kana ngari tshumelo dza ndeme dzine dza itea nga ngomu kha ikonomi iṅwe na iṅwe ri khou ḓo uri mutengo wa zwivhaswa ngauri ndi zwine ra zwi vhidza uri ndi shock ine khou bva nnḓa kana ndi tshivhangi tshine tsha khou bva nnḓa tsha kombetshedzeho nga maanḓa u dzhenayi nga kha uri tshelede yashu i khou shumisa hani. Zwino ri tshi wana uri mutengo wa oil wo gonya wa da wa kombetshedza uri mutengo ya zwivhaswa i gonye ri a ḓo zwa uri a ri koni u amba nga vhubveledzi hu si na u shumisa zwivhaswa a ri koni u amba nga zwithundu dzine riṋe ra dzi renga mavhengeleni dzi tshi shumisa kana tshimoleni iṅwe na iṅwe ri songo amba nga zwivhaswa. Zwi amba zwori zwivhaswa zwa vhuya zwa gonya ndi muthu ane a vha ramoḓoro ndi muthu zwa wena kho ḓi wana khou ḓi tou vha murengi zwawe ngauri musi ri tshi khou wana uri mitengo ya zwivhaswa yo gonya ri songo wana uri nga maanḓa ri khou wana mutengo wone wane ra ri ndi wa diesel wo tou gonya nga u tou rali. Ri na vhathu vhane vha vhabvelesi vhalimi vhane vhane ra themba kha uri tshi ḓa kha sia ḽa zwa vhulimi. Zwi amba zwori mitengo ya zwivhaswa yo gonya vha ḓo kombetshedza u renga hezwo zwivhaswa zwi khou ḓura. Zwino na vhone vha itela zwine vha ri na riṋe tshanduma khavha vha kombetshedza u sukumedza heiḽa mitengo ya zwivhaswa yo gonyaho sa zwi tshi kwama mbuyelo yavho nga u gonyisa mitengo ya zwibveledzwa zwine vha ḓovha vha khou zwi rengisa. Zwa amba uri muthu zwawe o dzulaho a nga si amba uri musi zwivhaswa zwo gonya ngori nṋe thi na moḓoro a thi nga ḓureli zwezwi vha tshi khou ṱuwa vha tshi renga tshikotikoti tsha khoyo heli ḽa khoyo vha khou i renga ho no dzheniswa na u engedzea mutengo. Dokotela ri tshi khou sedza uri mitengo ya zwivhaswa i dzula i tshi khou tsa nṱha na fhasi ri nga lavhelelwa huṅwe u gonya hafhu hu si kale? Sa zwi ri tshi zwiḓivha zwori mutengo wa zwivhaswa ndi iḽa iṅwe ya mitengo ne ra ri i vhidzwa upfhi ndi dzi volatile price kandi mitengo ine a u koni u zwi amba na iwe uri a ikonomi uri ṅwedzi u ḓaho nga ita zwifhio. Sa izwi ndi khou amba uri zwi vha zwi khou vhangwa nga zwithu zwine zwa khou itea zwine riṋe a ri koni u zwi langa sa tsumbo. Riṋe ro dzula fhano Afrika Tshipembe ngauri a ri langi mutengo wa oil mbisi. Zwi amba zwori anevho vhane vha vha na maanḓa u langa mutengo wa oil mbisi wa wana mitengo yone i tshi khou kombetshedza hune ya gonyiswa ri ḓo ḓi wana mitengo ya zwivhaswa i khou gonya. Ra dovha ra wana uri zwezwi zwine randa yashu ra ri i khou swika hune ya kwamea zwezwi ri khou ita vhuvhambadzi zwezwi muṅwe muthu khamusi ane a vha na maanḓa kana na ṱhuṱhuwedzo ra polotiki kana muthu nga maanḓa vhathu vhane vha vha na ṱhuṱhuwedzo zwiḽa zwithu zwine a zwi amba khamusi hu si na u londa zwa vha uri si rumela mulaedza kha vhabindudzi zwezwo ri tshi ḓo swika ri wana uri randa yashu khou sikoni ya hoṱefhale ri songo zwi langa riṋe zwi si kombetshedza uri ri wambe uri mitengo ya zwivhaswa i ḓo gonya. Zwino muthu a nga si zwi ambe namusi a ri
ṅwedzi u ḓa ri ḓo wana zwivhaswa zwoswa kana songo zwi vha zwi khou langiwa nga zwithu zwine riṋe a ri koni u zwi langa zwino ndi mafhungo a siku uri zwezwi zwi tshi itea zwi ḓo ḓisa uri khamusi ri wane mitengo i tshi tsa kana mitengo ya gonya. Vho Dokotela vha tshi khou amba fhungo ḽeḽi ḽa uri ndi zwithu zwine a ri koni u zwi langa vharengi vha nga ita mini kha tshiimo itshi? Zwa zwino u nga amba uri ngauri zwa kuma vharengi zwi kwama zwashu zwo phulea a ri tsha ḓivha uri ri ite mini. Ndi tshifhinga tshine wa nga tou vhudza muthu uri zwezwi u sa ḓivha uri u ite mini ndi tshone tshifhinga tshine ri nga tou ri ndi tshifhinga tshone wa vha u khou shumisesa vhuṱali kana ra ḓivhudza uri ndi khwine zwiṅwe zwithu zwe ra vha tshi vhona ngauri ri nga si tshila ri si nazwo ra kombetshedza u ḓivhudza uri zwiṅwe ri nga kona khamusi ra ḓivhudza ngauri zwa kuma nga nḓila ine zwithu zwa khou ḓura ngayo mavhengeleni u nga zwi amba uri a hu tshena muholo une u nga tou ri wo lingana u swikela zwithu zwine wa khou ṱoḓa. Zwino mafhungo a khwine ndi soko vhona uri ndi khwine muthu a tshi ḓivhudza uri ndi ḓo vhutshela ḽa vhutshiloni nda ḓidzima musi ndi tshi khou shuma wa ḓigudisa wa ḓivhudza uri arali nda vha tou ḓowela vhutshilo ha vhukimvi na vhutshilo ha madzanga ndi tshone tshifhinga tshine ro vha ro vhona ri tshi khou fhungudza na mivhili ngauri ḓo vha ri khou ḽa zwithu zwine zwa vha na mutakalo zwine vhathu vha tshi ri a zwi ḓivhi. Zwino nga amba uri a si tshifhinga tsho dzhena kha zwikolodo a si tshifhinga tsho sokou renga tshifhinga tshine ri nga tshi dzivhulusa mihumbulo yashu uri kha ri ḓivhudze uri zwiṅwe zwa zwithu a zwi tsha konadzea ngauri zwithu zwi khou ḓuresa. Ro livhuwa nga maanḓa u vha navho Vho Dokotela a zwi faneli mathina avho Vho Dokotela a zwi faneli u bva ngei yunivesithi ya Venḓa vha tshi khou amba nga u gonya ha mitengo ya zwivhaswa. Mbekanyamushumo ya Maambiwa yo guma hanefha ro livhuwa nga maanḓa u vha hone havho na riṋe kha ano madekwana ali ela nyambedzano yavho ene mushongo ya u amba nga uri ri hangwe zwa vhukimvi ri ḓidzime uri kone u vhulunga masheleni. Nṋe ndi pfa yo ntakadza nga maanḓa. Ndi zwone tshandubo vha khou amba fhungo ḽi pfhalaho vhukuma fhedzi vha songo angwa uri ri khou dovha hafhu ra vha vhuyela na mafhungo kha mbekanyamushumo ya Maambiwa nga Lavhutanu u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi a vhe madekwana avhuḓi. Ndaa.